alatukumbanisye ni bamwe na Minista Muveani wa Kisomo Ezekiel Mashogu kutangaza mausungio ma mutiani wa KCPE namba ya maniwa alama ina maxima na idea kuisianiwa na mwakani muvituku. Serikali yasiani kutwika kwa vinya uonde kisomo cha CBC kuma usungio ma mutiani wa muthia kisomo ni cha 844 maitangazwa. Imwesi ya skulu kuma ilembetani ya ukamba kumia mausungio maseo ku skulu sia serikali kauntini ya Makueni siitongosya. Na enende maraba indogo kuya Mombasa ameasia mesiyoji muisioni wa kuomboka mayenda serikali malindile matuiku. Vilingi wa Mauvoo Ni na udho chengi musese tukwateni kwislanzia ya Facebook ni Mutongo TV page ya kwa masikitaka naende edhiwa wina utumanito makwisla ile itatu kenda imwe itano naende utotavye maundu makonete muvea wakana mutiani wa muthenyani wa umonde skulu siya kwenyu sieka hata we muthia wa kisomo cha 844 tuambia Mauvoo maitu na Mauvoo makonete tina wa minista muveani wa kisomo Ezekiel Mashogu kutangasa mausungio ma mutiani wa KCPE ulaune kalilo ni amanigwa milioni umwe ngilima na ana anadhanda maana 5 na miongo 5 na muonza yu minista uni wawetakana amaniwa ngilikenda maana 3 na miongo 5 na ina maina ya kalela mutiani o Mashogu easiakana amaniwa alama tanaye kalela mutiani nimedhiwa maina ngwa mwana ungeni serikali wa kuikalela mutiani umwe wambe mwakani tukete wa ngili ile na miongo ile na muonza amaniwa ngili nana maana 5 na miongo ile na 3 ni makwati ya max yulwa maana ana aiwetakana ni maoleka vaisiani na mwaka muvituku vala amaniwa ngilikenda maana ana miongo inana atatu mana ina maxima na ana ekatu kwa tene na ke Ben Mosau atuelese Mauvoo asukwa uliku. Amanyiwa milioni omwe ngilimana na mathandatu mana 5 ma miongo 5 na muonza na alama nekie mutiani wa KCPE mwakani uyu ni mamina na ukwata mausungio ma mutiani uyu na valamo manyiwola etongoetie wakwata maxima nana ma miongo eli na nyanya. In the 2023 KCPE examination, there were 1,406,559 candidates who sat the KCPE examination in 28,533 examination centers across the country. Of these, there were 721,544, that is 51.30% male, and there were 685,017, which was 48.70% female candidates who sat the examination. A total of 205 candidates who were not registered were also allowed to sit for the KCPE examination, and of these, 125 were male, while 8 of them were female candidates. Highest score this year was 428 marks. Minister Muveani wa Kisomo Ezekiel Mashogu kavindani kakutangasa mausungio haya eweta amanyiwa ngilikenda maana 3 ma miongo 5 na ana na alama tanaye kamutiani uyu serikali kwisala muveani wa Kisomo ni yiyeta mivango miailu ni kana kwikithia amanyiwa ya nimekalila mutiani mwaine wambe mwaka moku. Ministry of Education will conduct thorough mapping of any those who may have failed to sit the examination of this year in order to administer a special examination in January 2023. The indicative figure we have at the moment for those who were not able to sit the examination is 9,354 candidates, and we have given the opportunity to sit for an examination in January so that they can also be able to join Form 1. Mashogu oingi eweta mutiani uyu tawina wiki kumwingi na valano amanyiwa elima na akwatiwe na sieko siya ukengani. I wish to commend the candidates and all officials for ensuring that the integrity and the credibility of the 2023 KCPE examination remained high.
only 2 candidates out of the total 1,406,557 were involved in examination malpractices during the 2023 KCPE examination. One of the candidates was found with unauthorized notes in the examination room, while the other candidate was found with a mobile phone in the examination room. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV, nyenita wa Ben Mosau. Twandeni wa Mauvoo makoneti mutiani wa KCPE minisa muviani wa kisomo ingi Ezekiel Machogu ni waweta kana serikali ni yumbanetie kutwika kwa vinya wonde kisomo cheu cha CBC kila kwa oyucho samwana wonde wa kisomo cha musingi cha amaniwa. Machogu itanga sama usungio mamudhiama KCPE kisomo ni cha 844 aweta kana kisomo kiku kinaina musingi mulomu na uniko munene ateo cha CBC kinoki enokana kwa ilia kwaka na kululumelia vaita wa utweka dhini wa kisomo cha amaniwa mamusingi livo chumbani tuniwe Benjamin Mwaka. Itina wa miaka 39 ya kisomo cha 844, miaka 8 ya kisomo cha musingi, ina ya secondary na ina ya kisomo cha Ulucha University, yusula imbia kisomo ki kusongo unambe. Dhia vinduka kwe umonde cha musingi hungwa walanyo omuku wa 844 ni chavela na amaniwa ma class cha nana ala mausungi wa mamutiani wa KCPE matangasa kwe umonde. Minister wa kisomo Ezekiel Machogu aikadhia walanyo kwa kukwatia na kwa musingi wa kisomo cha mamilioni ma NND kwa kuvikia oyu. God gave you the responsibility of co-creating human beings. As of the 844, you have continuously co-created them for the last 39 years. And in that process, you have co-created in this country 26 million Kenyans through this system. This is more than 70% of the adult population. The 844 education system has produced some of the best brains that have made our country work tall, both academically and in the world of work, regionally and globally as well. Many of the professionals serving our country at every sphere are indeed products of the KCPE examination whose last research I am announcing today. Machogu nwaweta kisomo cha CBC nje yukitina kinene ndino wa masomo ma musingi mamaniwa na serikali niyekiete mivango yonde kukwatia mwiana wa kisomo kivala mwaka ukite kiulika grade ya nana. As per plan, the first cohort of the CPC runners will transition to grade 8 in January 2024. All education indicators show that the cohort is undergoing quality learning and teaching. I wish to assure the country that we are fully prepared and committed to a seamless transition from the 844 system to the CPC. Na moya ni yanda sektani ya kisomo ni makulia siya na tongoi malumilili ya kisomo ki cha CBC maiweta madhina mani ni alamevo oyu ni madhine kito nilivoti ya nzama ya musumbe lena kunikila mwiano wa kisomo ki cha oyu. I now wish to usher in all our teachers to the new curriculum-based assessments and encourage all of us to acquaint ourselves with the new way of doing things under CBC. As a commission, we are committed to work with all other stakeholders to ensure that all our teachers are well retooled to effectively deliver CBC. As the KEPSEA and CBC comes in, I want to ask Kenyans, I want to ask parents, I want to ask the leaders, we embrace it. It has a number of peeping issues. It has a number of small issues, which I know the Presidential Working Party addressed them. We know that all of us are gifted differently, are talented differently, and that is why I'm an ardent supporter of CBC. That going forward, now that we are done with KCPE and 844, that no learner will ever again be classified as a failure simply because they were assessed on a parameter that they were not necessarily talented in. Iseso ya wasani kwa maniwa kuya nikipena class cha form 1. Kisomo ni cha secondary uvania kwa mbisia wa kwa mbelelia ukite. Already the ministry has developed a fair and transparent system for Form 1 placement
that will ensure national, regional, and socio-economic balance is achieved. The appraisement process will start on Monday, the 27th November 2023, and conclude within a period of 2 weeks. Vilingi wa Mauvoo kuma vamusino ilovi nye nito Benjamin mwaka. Naindi tusiokethia kauntini ya Masako vala maskulu kivathukanio kuma kangunda wa matungulo ndumwe na kathiani ni makwata mosongio makwa ila mamutiani wa KCP vala skulu wa St. Francis of Assisi kuma ngalikoni ya matungulo wina manigwa 10 mena maxima 8 skulu wa Chando Bright School manigwa nyanya mena maxima 8 na ke ula watongosia skulu ni wa mosingi wa DEB kangundo aikwata maxima na kenda miongo kenda mana tatu miongo kenda na kenda na ke mwene kivila wangwatanio ya alimu anene maskulu sia musingi kangundo na ulani John Ndambuki ni wenda amaniwa onthe matowe maskulu ma secondary ni kwithiwa niwa muthia wa kana wa mutiani wa KCP vandi ya Kenya niwo tiumbanitwe ni wembo ni motisa Mandena kusisia mausungio mamutiani wa KCP vandhini wa Kenya ndini wa kilomuge cha matungulo wa manyiwa kifakanyo ni mwone kama ndena ikanesa ndini wa mitianio kuluambe ulawoneka wikitenesa ni wa St. Francis Assisi ulawingulune ndini wa kilomuge cha matungulo munini wa mwalimu nene wa skulu elese kanani kumana kithito kila manekite kusomethia manyiwa ingi weta kanani omethi wana evinda yumu kavindane kala mitandao ya kwa mandena kuyumbanisakana kuetela mausungio ya pala tuende na kupata matokeo mutiani witu wasiana mwaka wa 2023 the last KCPE pala tuena class ya siana miongo monza na matokeo maitu kwa na mwako ngaino twathimie tuena siana 10 sina kati wa manana sina yulwa manana siana miongo 5 wa monza kati wa 350 na 399 siana mana 3 kati wa 349 na 300 na siana ile si dewa maxima na ili na miongo 5 sio onthe ni siana 10 sina yulwa manana ni tuende na quarter results ko ni tuende na munengo Mauvoo ondo siukite na twithi wa challenge nundu wa ku download results where the portal yimbinge na nengi itwesofanikiwa twatetheka ndini wa kilomuge cha kangundo skulu wa DB wa kangundo ni mwe kitenesa umanyi wa Shadel ndunge itane ya mosongio makra mwana seimake na mwalimu nene wa skulu yu umanyi wa yu etongwesa na maxima na tuna miongo kenda na kenda iwetakana na ndoro sia kuthi skulu munene na kuikanesa na kuelesi utanu wake tina kuithavetie mutiani kana kuikanesa yet I lack words to explain my victory. He has enabled me and I give him all the glory. I also give a great shout out to my parents for their support, for their restless words of advices. My teachers have equipped me with everything that I need. Family, there's a lecturer, there's a teacher, and I want to be the first doctor. I want to help people who are very sick and change their lives emotionally, physically, and also mentally. I would like to go to Kenya High. Nenda kwamba kosa mwana nitunge ngai mubea nundu wa results ilata kwa tanthini wa skulu witu amwaka ni na moyopio nundu wa position 1 ula wa score marks 399 na titungia ngai mubea nundu wa marks yasu na kavindani kauna ke mwalimu munene kana ulaungamite ngwara ni walimu wanene ndini wa kilomuge cha kangundo imenda si yonthe kutoa manyi wa skulu kwithwa matena mwanyongi wa kusiokia mutiani uyu wa KCPE va Kenya kila kingi kwenda kuwetanikana siana sionthe Kenya pe imwe sina marks mendi muno ingi sina marks manana na kila kana ndini wa ndito wa Kenya na marks mako kena opportunity ya kuiskulu CS witi wana na nesa kana ni 100% transition kune kulia se yonthe unaweza kana kena max meanata siana isu yonthe itwawe form 1 nuno maina bandu masitona kusiokea na maina class gate nawo kune kulia siana sionthe kuyana max mako oalaka kwatie katwawe school isu kila kingwenda kukulia ni kana immediate after results nikwithia wana na kundu kusana matona unewa basari nundo wa fees kungi kwina scholarships na nikulia se yonthe imethe masalugetie kunthe kula kwina scholarships mati ema usosie nikenda siana itone kusoma
skulu wa chanu braita kande minungi wikitenesa wina manyiwa nyanyala mena max manana na mongela nywao kana minisko ya skulu yu ikwata max manata to na miongo thandatu na itano tiwa wiwoka skulu ngiola woneka wikitenesa ni waikombe ni wa kilobunge chayata wala manyiwa mbewa 10 na omena max manana maskulu maingi meoneka matena manyiwa kwithwa mosungio masala wa muthenyani wa umundi kila kiukwati wa kuoneka muthenyani wa unene ya manyiwa vamwe na asia ina limu kutane nthini wa maskulu kiwathukanyo ndini ya Masako Mutongo TV nyeni tawaboni Mutesea. Ene musese livotisi ya boni mutesea kumangalikoni ya matungulu ithiwa ituandhini wa uthiomo witu wa mbetu isiokethia tuina Mauvoo wangi kauta mitambo ni ndokathivasa. Na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwakato wawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona ega ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa muguo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mabinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthandonde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie kwidepend na eva uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi woni yako yanza ni mausu wesia oni we atikoke mundu losa kwa yembe timwini mundu awiyane ona wa munenga yembe yeba emanyula nayo wone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wesinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta imbunde asia mundu na ni mubunde asiata mostly nyando alangwata amakiuya withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekitoke thene na mubunde sia kuma mundu naketha ena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kuitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwa ni wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku wanu ambio tumangomboka kwata yuju twebuti bonenge nonie uyosu inyakondete nagwo no uya museo kwanienda kikomba kainga uomboka kuma spinach kilobi maluga la matemange ngoko ngasuyana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni meba tumeta katakata fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwitha ni baba na nduketikile kutulwa ngoni ando niwe wisi vala umete na kula wendete wia komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea ne wea kila wakana kwambia saa 12 na nateka miongo ena va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba womba ibula ute yuva cha kwetela siwa yumedanilisiani nikana umane undu kwa mukwa Mutongo FM tuivo kusomethya kutanithya kulunga kutetea na kutetea mbai ya mukamba Kasiulia ngove nikilunguni cha Kasiulia ngove lawa kwambililie nginya wakatano kuma saa umu wa kioko inya saa inya sia kiokondo va Mutongo FM wina komandroba kana Robert tuko na kwa MC Toto mwana mutangwa Mutongo FM ngwatanio ya mukamba
Kasiulia ngove. Kila ivinda, kila muthenya twikalagwa ni ndeto ya mwe otondu itwikithiti ibukuni ya mathayo kimuchakana na muswa wa kana o ingi ikatwatha kana tukethia twiathime tuchumaluka na tuiciokethia noguo na ituva Mutongo FM twiyumbanitie kwambia cia muthenya naku tukathima pamwe na ndeto ya Ngai bathi cia kumukumya na kumutaia na twivoyania ithi kwa ithi twilika maunduni maitu makila muthenya ni kana Ngai atutongoesie ni kila wa kwambiriria ngina wakatano kwambia saa 10 cia kuicha na saa 1 kiokoni thini wa kilungu cha twathimwe winakwa mwanasa Robert Mutunga va Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Kia kikata mbingiloni sia mutangiwa wasiwasi ni waki dayuni wa mutangiwa ilikana kaivali Yesu waiseni wabela tumaneni kana gainda kuweka gainde basa gaindi na utabota tumanini mubiku mwe Yesu na taiwe nyeni tawa Veronica Siombua noenda ukwata wathi usu wa mutungine kwithi wasikiza tune yaku oza simu yaku ubinyeye *837 *3016 ash no yiki ya okay ingi no kunena mbe ya simu na wakuna witina imwe mala ele 0702657199 ngaina kwa dhimeno ndo akwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku ni Movea. Siana siaku nisio uni waku manisi akana kaku vata waku ya mbesa keka nini ovamana kuivanga kondwa ivinda yukete na Solution Sacco ipo junior account mafundisi kana kila silingi ni wavata na note theasia ivinda yukete ya dhayu na vevata waku ya mbesa imwe uteno kana kuyukilia unini wo vingua account ya ipo junior mbongeni kivadhuka nyova kuvinaku na uyekwatia ipo junior pigibang mana na ila ikaote theasia ila ukwenda kumalucha siana katiwa maundu angi mangi kwa mavombe angi noto kunie simu kwisila noti mwanza ili nana mwanza kenda mwanza ile kana mutandao ni wito tago www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Kalibu ngende wa Vilingi wa Mauvoo isongana mbe na mumaskulu maserikali kauntini ya Makueni nimeoneka mekane saa kuvitoka maskulu maki mbene na vala skulu wa musingi wa ACK Primary na malivane matongosia kwa kwitha na utalo weyulua amaniwa alame na maxi mbewa maana ana kwambata naende kwa evinda yenge skulu wa musingi wa Onoa Primary ni waumia mumaniwa wa mwitu ula na max maana ana ekomini divotiro maniwe ni wakale butalo kuma kauntini ya Makueni. Masukulu ma serikali kaunti ya Makueni mbike yavo umeonekana mekinete muno ndini wa matokeo ma mutiani wa KCPE na ula umakwio mundio mwaniwa wa mbe Kenya ena max maana miongolina nana etieta mwaniwa wa mbe skulu ni wa serikali wa ACK Water Township na max kenda Dalfine Mutheunzi okakuma skulu ni wa musingi wa ACK ni wetongo na max manana 19 akati wania Elijah Muli na ula ena max manana 18 skulu we na siana 38 ila siana max manana na kwambata nundu wa kutunengo usindi mwako wa 2023 twina candidates 242 126 boys and 116 girls. They have all performed very well. Our mean score is 383.1. Kwa gigamba tukwete mean score ya maana atatu miongo nana na itatu katano emo. This one is an improvement. It will improve it. It will ngelete mwako lot unavitite na 365 na hiyo tuongeleta muno atuitungianga imowea nundu wa kutunenga usindiu
sukulu ne wa malivane kuvikia saa 11 cia muthenya me na ciana mbe wa kenda ila ciena max manana na kwambata. Mwani wa mbe Evaleri Kikomo Mongeli ula ena max manana 17. Mwalimu munene wa AIC malivane akiweta kana skulu wake ni wongelile namba ya maniwa ala mena max manana na kwambata undula wa welelia no thukumi musio walimu make ova mwene kithito cha maniwa. Twe na ciana yana jemuna miongwena ila sikie mutiani wa KCPE mwako klasi cha mutia cha 844 system. Alimu maitu ne maneki ye bidii muno na ciana cieke ya bidii muno na nitwende na kunya results. Tunezo kwa rasio nde kubika oju lakini ciana ila twena cio oju ciena max manana na kwambata ne ciana kenda. Secret yitu ya kwika nesa no ni ngwatanio ya alimu ni ngwatanio ya ciai na ni alimu kwati ya mitalatala yikitwa ni employer TSC na mupango wa wea na endi kumukea Yehova. Na kwa kavinda kangi alimu asina ciana skulu ni wonoa ne matani amaniwa wo Victoria Mutuku na olaumbuka mbe ena max manana na 10. Musiai wa Victoria akithuthia ciai kwitha na onena nyana ciana cio la methwa na maumu make ukwati akiweta undu wanenia na mwana wake aume boarding na kulika muvangoni wa kusoma na kwinuka indi yake kithito na kwisa kumbuka na max masio na ala yumongelela kwa kanya ndoto yake ya kutwika ndakitali. Nasema asante kwa Mungu kwa sababu alama zenyewe hazijakuja hivi tu, lakini ni kwa bidii. Tumekuwa tukikoperate na walimu na wanafunzi wenzetu ili kupata. Nilikuwa naishi kuingia bodi lakini haikuwezekana kwa sababu mzazi hakuwa na uwezo. But nikasema nitang'ang'ana at least nionyeshe mzazi hadi kama sijakuja bodi na I can do better. When tulikuwa day school, walimu walikuwa wanatusaidia kama umeshinda na swali, yani walikuwa hapo kwetu sisi. Hiyo nafasi yao walikuwa wamefanya vizuri. Dina ilo ukati chukwa ukambodi. Wona yange wanake. Leo ndi dina inote kiwe so sino ndo asianda ila ingi sina secondary. Lakini na yange wanake. Wewe yani ngumu yange wa kase. Musi kande no wezo tyo kuyange wana mwana. Ili kama kaikuona musita muvine kuneta chito kwenda kae tambanye na langi lakini nondo wa wezo muina hivi ano wo igenge wana kama nenda tungia kila mundu mubea wa skulu wa no every stakeholder nuna participate ye results in Latin sio omonde nondo tunai no shirikiano na tunai nango atanio na hivyo ndeti na geared to having good results. Vice school wake mbene unaonekana kutania matokeo mamutiani wa KCPE va musiene wa wote. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Ende tuandeni wa Mauvoo makonete KCPE kuma kaunti ya Masako skulu wa musingi wa serikali wa Kivaina ula we muvakani wa kaunti ya Masako na kaunti ya Makueni kisioni cha Kolana ila ina maniwa kenda ni maandikithie kuikanesa kati wa maniwa aonde maniwa ula etongwete akwati max mana 350 na kenda wa muthia aikwata max mana 3 na ele kiki tumamedhiwa na minisco ya mana 330 na kenda livoti yake Dan Mwongela. Kauntini ya Masako skulu wa musingi wa serikali nisikwatete mausungi wa su wala skulu ni wa musingi wa Machakos Primary ukamba wa Masako wa mandigo thandatu makwatie max manana kuthiyulu skulu wa musingi wa Makutano AIC boarding ula ukamba wa Mwala mandigo ile maikwata max manana kwambata. Kunge na skulu ni wa serikali wa Kiveula wikola muvakano wa Masako na Makueni kwa ivinda ya mbevyu ina maniwa kenda anamekalile mutiani mumaniwa wa mbe ena max mana 351 na wa mwiso ena mana 3 nimepata magisi 352. Sikuwa natarajia haya. Lakini nimeyapata. Niko na furaha. Niko na 357. Sikuwa natarajia kupata hiyo max. Tulikuwa tunasoma night preps vizuri na weekends. Walimu walikuwa wanatufunza vizuri. Kwa nataka kwenda Modhale Girls na nikikuwa mkubwa nataka kuwa daktari. Score of
339 tutachambuliwa na mwalimu pia, na ninashukuru Mungu kabisa kwa sababu ya yale matokeo. Hatukuwa tunatarajia kupata yale matokeo kwa sababu ya changamoto nyingi ambazo tuko nazo. Tukianza na madarasa si mazuri vile, na pia wazazi wamekuwa na changamoto ya kusaidia hawa wanafunzi kwa sababu ya hali ya anga ya kiangazi kile ambacho pengine kilikuwa hapa, na pia umaskini. Ukalikoni ungene wa skulu ni wa Alibad wa Kimbene ulawi ukamba wa Masako maniwa wambe na Max manana na Mwonza wala maniwa miongo kenda na imwe kati wa maniwa miongo kenda na nanala maneka lile mutiani na Max manana tatu kuambata. For today's occasion, we are happy for the results. We thank God for the result that He has given us. Really, we worked so hard in the rest of the year. These learners were working very hard, and God has given them good results. We are celebrating because we've gotten our top student with 407 marks. We have others who are following him with 403 marks, then 400. Then we have numerous students who scored above 390. And we are happy because 91 students against 98 scored above 300, which is a very commendable achievement for this year, KCP 2023. So all of us, we've been working as a team, together with the parents, directors, BOM. So everybody has been contributing for these good results. So everybody has been doing his or her part for us to get what we have gotten today. Ni mama ni wa alamedha maikwata mausungu ya suma elese otanu wo. Because I got 421. As we were learning, I desire to get more, but still it is a good mark based on what the first Kenya one got, which is a 428. 421 is a good mark. Yes, I'm so happy. I'm happy because of scoring 421. When you look, Kenya one got 428, it's a gap of 7 marks, and so 421 is a good mark. I'm very happy about it. High school, and I would like to venture on a career of medicine research when I grow up in future. My motivation and the reason why I attained these marks is because of the hard work our teachers put in. To say the truth, without them, this wouldn't have been possible. Mausungi o meki vodhono maende na kuomba no maskulu ni meki vodhukane masilikali na lama kiembene o maende na unaichwa kwa andiki Mauvoo nikenda kunaikiwa enenthi. Daniel Mwankela, Mutongo TV, kuva kauntini ya Masako. Ende livotiesu yake Dani edhiwa yitutiedha Mauvoo makoneti ya KCP na endi mitekilia tukunikile Mauvoo wangevala enendema isioni sia kwa mutula kuya matungulo ya udhuiloni wasua kauntini ya Masako. Ni mamwenda gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti eke walanyo na kumetana na kiwu kingi kila kivingi site maundumo kumano na mbuga mbingila yende kuwa kiwu kingi kila mewetaka na chusuete leluni wakuma kwa mutula kumila katangine na eviane yu kiende na ulika misini ya enende na imwe ya misindi tona uvikeka kumano na kiwu vala misita 10 ye mwisioni wa kulika kiwu kila chumete silangani wa mbeleti na endi wia munene ungi wa enendhia ni kanani matona kuikumbelwa ni maume mwisio alama umanana mawidi luluko kwithe wa mena kiwu kingi livoti yake Boni Motesea. Enendhia methinani munene vateva no matonya kwisila ila menda kumala kana kutonyelela mesini yo kwikumbelwa ni vinda yumu ila kiukende na utonyelela mesini yo na kumanenge thina na niki utatatiza muno ndo na twena mwa nyumbani twaiwe nzia kwisila na nitukulia silikali undo itona kulikila ikatutethesia kusobya lelo uyo kithani kutukikia karabati kanda kutwinzia nzia ukisa kwithia nitwa kwata Mauvoo ila kwa uwa nitwinda tweva se onondo nitwisikana kwina mbesa sia miwesi ya silikali sia kutethesia ibinda ya disaster ya mbua ni wotu kuvulia twitethe kata
ni ukulia bila ndeti atembe ground kuona maundu TV ni weze kwithia no arutembelea kuona undu twina mathina maili kuzu kieguo undu ta umbu yete ona nomba ngine memboku nomba ona ikalia kiundi ni kwamba ona lelo ni ulelo yuta wani ona niunje tuma nomba na saina kana na saitano ona kuma kwenda kumkumandhia siana tuomanda kulatezera tukaiwa ona siana mbeyu ona yete bingire nomba paiba no zuma lukila nomba ona nimbo mbangu imwe ikwana ta nomba iza mabalinge nimbo balanga kangu na titwa watu komelaba tikulia utete kuma kwa serikali muto na kuya muto na utuzo lelo yo na okutwizia karabati ene na mutwikia malamu na nini na kakoto yuluze kwithia tutwana kwata bano tumalukila kiuki chungamite nziani kiendenda kuingiva kwithwa vatena mitawe tonya kumalucha kiuki maendekeria vekiwe mitawe ya kumalucha kiu na kwa ilelelo evinda ilambu ekaoleka kana kuthela. Shida yenye iko kwa parapara ni drainage. Kama drainage itatengenezwa na mvua vile inaendelea kunyesha inaweza leta shida. Sijui kama serikali itangojea maafa ikitokea ndio ikuje kutoa lambi ama inatakena itengeneze drainage so that wakazi wapate mahali pazuri pa kupita. Kwa hivyo shida ya barabara ni drainage, kwa maana maji ikiendelea kukuja ndio inaendelea kusimama. Na vile inaendelea kusimama ndio inaanza kuingia kwa manyumba. Kwa hivyo shida ni drainage, inastahili angaliwe ipasavyo, na barabara baada ya hiyo mvua ikiisha ndio malamu inaongezeka, kwa maana barabara iweze tengenezwa wakati mvua inanyesha, lakini drainage inaweza tengenezwa. Oyuma lasiknikite kungamia maundu moma kila muthenya yivo mitambukile na ciana cio kumanenga ivinda yomo kuisia misini cienda uthaukia kiuki ila mechiko ni kitonyo kumaita maume muicio na lamoka ivinda ni ya mbua kana langi moka na kiuki kiko laki kiuki kwina thina. In fact twamba kwetela chambe kuthea kenda uise kwithia ni twa umalo kanomba nundo kilika kikalika ngina nomba yuno isi wa umala wako manana kiu ona nduthi ndukani ndwe undu wika labu nomba ta yuona yune ndi tumete ndukani kuma ila tumie kwacha ni tubingiwe ni kiu twine so yune tusiokete nomba na yutu isi ona kumbe twithia kuiliata siana ni twaile kuisi cia munono ndu sio sina bandu babuthauka na siana no isi sisi ekasi abingiwa nomba no sienda kumaluka na undu kuona yusa umaluka sida oka kibuni ni sio kwataka ni Mauvoo na Mauvoo suniwo tu kulia siana sia watu ikanata nasio na kibuke ni chokieta Mauvoo ni kutu kwata diarrhea baba maili odaka kibuni ni makwata Mauvoo wengi ma skin disease uya wo munene ni kwithwa mundu mavata na lama metuki matonya kumila maratonya uthiniki wanesa kwithwa nzela matonya kwizela mandete masivitali ni kana kundu kungi yusuite kiguo na kwithwa ngalama nini ya mitambo kile tatonya kutumika ivindani thi tatumora rula rutesa kwizela ku kiguo niki mbaya kwa yusie kiguo siana mbungite nomba yu ni na stima ba unomba ni very risky sana nundu ni kubya mundu wa utuku kana kindu kithi wa utuku withi ati na thina nundu yita ngali yukayisile bo yita kamota andu ko kuya numa tumoto na wameta moke matuku eme ulea nundu babe na kigu tuma ku ya misini tipitite twangite kigu na kigu kibika ko yulwa mau buti wikila wiketo wiko uswa kiguki lelu twanize sio ta inene kwa mutula katangine eviani na matakuza kaundini ya Masako matungulunya ni toboni mutesia Tuelekele kuya kauntini ya Mombasa vala enende maraba indogo ngalikone isia miritini kauntini ya Mombasa ni makuli ya serikali ya kaunti ya Mombasa kuisila kuimuvya wako kitana nambanga kumetana na motao ola wenzikite kumana nambua na kutuma nyumba imwe kisioni kisi valuka enende nimekuweta kanasiana sio ovamwe na nyumba sio simu isioni munene ni kumana na motao na ola kavindani kala kwa ua uvikia kwithiwa uyingiva kana uyusoane ya kiwu vala oyumitokeni namo meweta kana veka na kamwe kana koyuani enendeka kuitwa ni kiwu cha motao usulivoti yake Angelina Mose enende kisioni kiichara baindogo mirichini nima kuweta kana motao wende na kuenzika kavindane kaakambua na hii nyumba sio simu isioni munene vala nyumba kauta ivikiete kuomoka. Choo yangu sasa mimi ni mzazi na bibi na watoto watatu. Sijui sasa wakipatwa na choo wanaenda wapi. Mimi huwa ni mtu wa kutafuta. Mpaka sasa nimetoka kutafuta, lakini hali ni ngumu ndugu yangu. Hata kama utatafuta utapata kile chakula. Je, kwenda choo utaenda wapi?
Nyumba zetu zaporomoka na hilo libonde, hata hatujui tutaenda wapi saa hii. Kama inawezekana basi tupate huo msaada jamani, hatujui tutaendea wapi na mvua bado yanyesha. Nyumba zaanguka hizi. Nima kuwesekana itina nevanaikia ukila kinaya ni timita ili na chavikia kwa moka na UOU mela asimika kutumia nzianda hasani kana kuvikia nduka na nyumba siya udhaidhi. Kama mimi mjamzito nimeanza nafanya sababu siwezi vuka kwenda madukani wala kwenda nunua nini. Mtoto wangu ni mdogo, siwezi hata kumtuma. Viongozi wametuacha kabisa, hatuwaoni. Ule ukweli hatuwaoni. Hali ni kama hii. Wako wapi? Sasa hivi wametuacha, tunaumia, tunalia watu wa Rabai Ndogo, wakazi wa Rabai Ndogo tunaumia. Kwa maana kumeporomoka kabisa. Hata nyumba za watu zimeangukiwa na hiyo maporomoko, maana iko kwa bonde bonde. Hata kwenye kuvuka, uende ng'ambo ile huwezi kuvuka tena. Hivyo watoto wamezidiwa, yani kuvuka hawezi kwenda, hata shule zikifunguliwa sijui ataenda kivipi. Maji nayo yanajaa kwa watu. Watu hawezi kupita, barabara zenyewe ni shida. Hivyo tunaomba hata maji yenyewe tulikuwa ni shida kwa mfereji, ilipandishwa shilingi 10 na sasa hii kuchota maji ya kunywa ni mpaka hiyo maji ya mvua ndio tategemea. Hatuna maji hata kwa mfereji kabisa. Na hivyo tunaomba msaada jamani, mtusaidie. Hao watu wameangukiwa na wameporomokiwa na manyumba, ni shida, chakula hawana, hata watoto ukiangalia vile wamevaa, yani utawahurumia. Kavindane kambwa yende na kukusiwe sioni kivadhukonye NNDA nima kuetekana madhayo masia na siome mwisioni munene ni kwithwa mbua yengi vanu vitasia kivuki ingi muno vala matukuma vetukana kama kanao voiswe ni NND kangie kuvitwa ne kivu. Poromoko kama hili, kuna mtoto juzi alifunjika mguu hapa. Tukafanya mchango wananchi, tukampeleka hospitali. Sisi hapa tulipo sisi tuko kama wakimbizi, hatuna gavana, hatuna kansela, hatuna mbunge, tumekaa tu kama watoto yatima. Kwa hivyo tunaomba serikali itusaidie, sisi tunateseka. Imeanza kama shimo ndogo, tumelia kwa viongozi, tumekuwa sisi wenyewe tukijisaidia kwa kujenga daraja kutumia nguvu yetu kidogo. Tumekuwa na hii shida kwa takriban sahi ni kama miaka 10. Viongozi tumeenda kwa viongozi, hakuna majibu. Kufikia sahi hali ni hii yenye mnaiona. Watoto wakitoka kuvuka kwenda shule mpaka watumie njia ambayo ni kama kilomita 1 ama 2 na ni watoto wadogo. Juzi kulikuwa na kisanga hapa ambapo mtoto aliteleza na akaumia. Na ukiangalia hii shimo hakuna mtoto ambaye anaweza vuka kwa urahisi. Watoto wenye tuko nao ni wale ambao wako na age ndogo. UNNDA nimeelekelea kiyocho kula kwa serikali ya kaunti ya Mombasa kwa Mauvoo kukitana na mbanga kumetana na mutau utanamba kuwete mbanga kisioni ki. Tunaomba county government na government kubwa ile ya kule juu itusaidie kwa sababu sisi wananchi wa chini na tunaumia na hakuna msaada wote ambao tunapata katika hii kijiji. Kwa msaada ambao tunatarajia, mtu ambaye alikuwa tupatie msaada ni kansela ambaye tuko naye karibu, lakini ametuacha kabisa. Kwa hivyo kilio chetu tuko nacho na tutaendelea kulia si kuanzia hapa. Tunaomba mtupatie support. Hii tatizo ni viongozi wetu. Wangekuwa wako na muda na sisi wana kijiji, haingetokea mambo kama hayo. Unaona? Lakini sasa wametutupa kabisa, wametuacha gizani. Tuwaona tu wakati wa kura. Kama kura hivi basi wajabebwa, tuwapigia. Kama kansela wetu sisi ndio tumempitisha, lakini hatumuoni. Unaona? Gavana wetu Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni wa Angelina Mose. Ende livoti sukuma kauntini ya Mombasa idhio itutwandhini wa udhiomo witu wa kele ikala mitambo ni tuende kwa umanidhi ya Mauvoo kuma kondo na kono. Kinengo ni kivadhukanyo na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na tiundu wosa wa kilasini. Musio twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Twende joo kidogo, twende. You go as your get out. You apart from passing you know and wrong is chunu ndo nangi. Mena sinduni na chindo na kitu. Mundu wina kinengo akakosa mundu wa umupata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kina mrembo mwe unawina kinengo cha kwana kabisa sindusia nyumba kana interior deco kekeo baumbe halafu ikasolo. Umbe tukwatiane na producer wa mbali before wambo this school. Nikinduwezi weka nikinduwezi yungi school yu
mambundi asia kindu kila nisi yeni ta ku confirm kila nisi kana ni chaguo Yesawa vyo iziba Mutongo TV nitwiyumitie kukwata inengo kibadhukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni dancer na ni MC koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa Mbeya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Are you paying your Zuku bill using mobile money? Well, let's have a look. If you're using M-Pesa, go to M-Pesa menu on your phone, select Pay Bill option, enter business number 320320, enter the name Zuku, followed by your account number. Key in the amount, followed by your M-Pesa PIN, and send. If you're using Airtel Money, go to Airtel Money option on your phone, select Make Payments, select Pay Bill option, followed by Other. Enter Zuku name as Zuku CATV for fiber users and Zuku Sat for satellite users. Enter amount, followed by your PIN number, and send. For reference, enter your Zuku account number. For both payment options, you'll receive an SMS and email confirmation from Zuku. Zuku. Life got better. Doors should not hold out opportunities. Doors are the gateways to progress, ones that hold the key to equality. Let's take doors to places where there are none. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better. Inaudhocha ingine wa Vilingi wa Mauvoo, mbunge wa kaunti ya Makueni Mwanduros Museo ni wakadhi ya tambia serikali ya kuongelanga kimanza kila kithitoe kiivadhiwa kinandu cha gaf na indi Museo ni wawetakana itambia ya serikali ya kuongela kinando ki cha gaf itethia vanene kuikithia kana ikundini siongelangwa mbesa ila sithito ikwata na ingi kuvikia ikundi mbingi aneni yaki Havindani kala evikite umbanoni wa kuvingwa kana kuvinga mwaka wa AGM wa ngwatanio ya ikundisya mukuyuni CBO. Katika 47 counties shonde umpesa situni kuongelekana na ila ni ingema na wezela mwangonyema na tuwane ya bende bende na aingutapi bayanza imetino nenda next tukeba na cheki cha lima nata nasi kutoka nitwale kuyikia nitwale kuyami onombote na ukawia nata Yesu kupatie shida mama jikaze kabisa na chama kiche cha sipio mwendake apikende nundu rosi akebetanga imilo ebetange lakini sipio ino mwa misuvya ikekala miaka na miaka elakune ukoya manili tunatabiwe fewo kana sio kimau peke nwa weti aisi usupi wa Kenya koswa ni mbaye ya Mkuyu na mbaye ya Mkuyu yosa ikaka koswa ni mbaye hii ite ya Mukama ende usupi musupi wa katatu wa mbaye hii akebe Mukama kwa usupi tukalasi hiki tukakuwa kwa bidisi nungu wa yuwa hika na nungu wa yuwa hika ya usupi no kia woso ni mwishini
ne mzee Kenyatta timu ikoyo ila wosie woga woso ni mbaige ambao hai Daniel Moi akaba wewe matayumba nije mabwa bwana woso ni Kibaki yule unoke woso ni Uhuru wa Kenyatta akambele manene matatayari ulo sumbe wazikahingi kwa ila baya ko baisiana ni baya kakuniba baya kakuniba kala wisiki. Serikali ni athana kwikia budget no kwikiria makwani masiana ni mathinikiwa undu vailite nikenda ikwate akivate kuselewa minister muviani wa uthukumi Mwandu Florence Bore ni waweta kana serikali ni kutumia nzia sionthe ta kwisila kuseuvya mea mbunge koti vamwe na nzama ya minister tanzia imwe ya kumina kuthi otena akisiasiana kavindani kauna susiana sienda serikali yithiwe na mivango ya kumasomethia yulua mitalatala ya serikali na miao ila hivyo nikenda mamane akisio. Committee on Administration. God is good. As children, we are still experiencing harmful practices taking place in some communities, even though some milestones have been achieved, but including developing Anti-FGM Act, Sexual Offense Act, Labor Act, among other acts. But the question is, do children know about these acts that you're making for us? You don't know about it. As far as much it's a milestone, we should be sensitized and know of these things. Together, we can advocate for the implementation of various conventions and guidelines dedicated to ending all forms of violence against children. The government's efforts of protecting children will continue to gain more traction through the scaling up of child-inclusive social protection services, facilitating accessible child-friendly justice system and enhancing mechanisms for online child protection. Lisonga na mbele nake munini wa President Rigathi Gachagua ni wakulia muvea wa mayela va Kenya wikithie anwala mena mavitio manini maina vingwe wa ende manewe chovo chanza tanzia imwe ya kuolanga utalo wa andu mayelani kuyana nake Gachagua ni kana kavinda kana avungwa mauswani ya yela ta muisio munene ona kwa uima wa mwi ya ikulia mivea ite ya kisilikali kukwatiania na maofisa ma mayela tanzia imwe ya kwa ilia muvea umbe yange. We want to call upon the judicial system to apply their discretion and avoid non-custodial sentences where it's inappropriate, because it causes congestion in our penal institutions. We have too many inmates and they are not staying in a hygienic manner, and it overstretches our resources. Again, this is a conversation that we need to have within our criminal justice system. The threshold for custodial sentences. Let's try as much as possible to avoid custodial sentences where the crimes are not that heavy. In misdemeanors, we should avoid. Even where people cannot raise fines, we should be able to commit them to go and do communal work, so that then they go back home and they eat from home, so that they don't overstretch the scarce resources that we have as a country. The prisons industry is such a blessing to this country, because you make wonderful furniture. The mechanical garages in Kamiti, they are good, but we don't make much out of it because of the marketing component. Let us inject private people to come and work with the officers to help them in marketing and managing it into a profitable business. We need to relook at this whole thing of certificate of good conduct.
Because we have many people, petty offenders, young people who have really done nothing really very serious, but they have offended the penal code, and they are convicted, and then they have a record. From there, they are committed to a useless life because they cannot get a certificate of good conduct, and they cannot get employment. I think it's something we need to discuss within the criminal justice system and our members of parliament. We must let people to be good people after they serve their sentence. Muka wa President William Ruto na ulangi ni kana mwandu Rachel Ruto ni withiwe na umbano na kana na mwema akamama President kivathukanio alame onene ya yulu wangwatanio na maendeleo. Rachel ainena ni wendie onthe mekonie maunduni makonetie kukitana na waliokuwa nzeve na kukwata mbao ikundisya akakatiwa alame ivikite ni vamwe na akamambe kumandhia Ghana, Burundi vamwe na Namibia. From their countries, they have traveled from. When I see the representation of Africa by the delegations from Burundi, Ethiopia, Ghana, Mozambique, and Namibia, I see the possibility of a united continent. We are all brothers and sisters, especially that it's proven scientifically that life started from Africa. In this diverse assembly, I see the richness of our continent and the potential for unity and progress. The strength of our continent lies in our ability to approach challenges collectively, learning from each other, negotiating with a unified voice, and finding fulfillment in the success of our neighbors. The seed we planted in Kinshasa during the launch of the Unified Campaign in July 2023, as we celebrated 20 years, has started flourishing across Africa. During the first Africa Climate Summit hosted by our President, Dr. William Samoei Ruto, here in Nairobi in September 2023, our continent came together and declared a united stand on climate issues. We are here this evening to celebrate great achievement by our First Lady. It is one thing to start something. It is another to continue and to be strong and to withstand the challenges and to be able to stand up and be able to work with the vulnerable, and everyone can see for the 14 years things have worked so tremendously within the communities, and right now we also see the manner in which she has stood not only with the women in the counties and the wards and everything, she's also the leader in the climate change. This is a woman that we respect and we honor in this country and beyond. Ende muthiani kana minista muthiani wa mathao na maunduma amuika Babu na Mwamba emwamba na president wa FKF Nick Mwendwa na director wa Sekafa auka gesheo ni mane na unduma ende kuyumbanisya mathao ma Sekafa ma alame ungu wa miaka 18 kana under 18 tournament ya mathao a hithi wasitha ukiwa kuyanga likonisya Kakamega vamwe na Kisumu. But we are able, and the reason we called you around is So I want to be thankful to the ministry, thankful to everyone that has done it. It's tough. We are running this morning, yesterday, the whole week, last week to make sure that it happens. And so I want to encourage everybody, ukiwa Kisumu, ukiwa Kakamega, kuja watch game za Kenya, zile zingine kama unaweza. And let's enjoy seeing our young boys play, because that's the future. And we want to build it. We'll continue doing this with the schools tournament, with under 15 next year. And that's how we'll move forward to make sure that we have enough players to bring up to the top level for our Harambee Stars. So by the World Cup 26
In 27, we have enough of them to choose from. We wanted to formally confirm that Kenya is hosting the CECAFA Under-18 tournament between the 25th of November and the 9th of December in Kisumu City and Kakamega as the host venues. We want to rally the country to support this tournament, and especially to fill Jomo Kenyatta Grounds Mamboleo in Kisumu and Buhungu Stadium in Kakamega to the rafters to cheer Team Kenya. Apart from Kenya, the competition will also feature Uganda, Somalia, Sudan, South Sudan, Zanzibar, Rwanda, and Tanzania. That's 8 out of our 12 member associations. I think a very good turnout. Once again, I wish to commend the government of Kenya for this continuous support in developing sports and football in particular. And we also really want to commend FKF, our great partners, NIC, for the great work you're doing in developing football in Kenya. And we want to give both the government of Kenya and FKF our continued commitment to the prosperity of football, not only in the region, but in Kenya as a whole. Ndio usiwe muthia wa Vilingi wa Mauvoo wangit hatukomeneva ya mwendoni wa saa 3:30 kwa oyu tiwanesa nyeni tawa masikitaka nina kesha rondinda ula wonengelele Mauvoo kwanza ya meko.